Page. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నా పేరు జీవన్. మీరు చూస్తున్నారు ఎస్ఎస్ టెక్ మీడియా యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం ఏం తెలుసుకోబోతున్నాం అంటే మన యొక్క జీమెయిల్ అకౌంట్కి 2-స్టెప్ వెరిఫికేషన్ ఎలా ఆన్ చేయాలి అనేది తెలుసుకోబోతున్నాం. ఫ్రెండ్స్, మీరు మీ జీమెయిల్ అకౌంట్కి 2-స్టెప్ వెరిఫికేషన్ ఆన్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరైతే మీ యొక్క జీమెయిల్ అకౌంట్కి మొబైల్ నెంబర్ లింక్ చేసి ఉండాలి. సో అది ఎలా చేసుకోవాలి అనేది నేను ఆల్రెడీ వీడియో చేశాను, ఇది కార్డ్స్లో వస్తుంది. ఆ వీడియో చూడండి. ముందు ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో చూడండి. అప్పుడు మీరు 2-స్టెప్ వెరిఫికేషన్ అయితే ఈజీగా ఆన్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అన్నమాట. సో అలాగే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి. వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి. అలాగే మీ యొక్క ఒపీనియన్స్ని కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి. ఫ్రెండ్స్, మీలో కొంతమంది ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారు కానీ బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోలేదు. సో మన యొక్క వీడియో నోటిఫికేషన్స్ అనేవి చాలా మందికి వెళ్ళడం లేదు. సో మీలో ఎవరైనా యాక్టివేట్ చేయనట్లయితే ఆ బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి. ఫర్దర్గా వచ్చే వీడియోస్ ఏవి కూడా మిస్ కాకుండా ఉంటారు. సో ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఈ 2-స్టెప్ వెరిఫికేషన్ ఎలా ఆన్ చేయాలి అని మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటే కనుక ఈ వీడియోని తెలియని వాళ్ళకు షేర్ చేయండి. అలా చేసినట్లయితే మన ఛానల్కి కొంచెం హెల్ప్ అవుతుంది, అలాగే వాళ్ళకు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నట్టుగా ఉంటుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే మీరు జీమెయిల్ ఓపెన్ చేసుకోండి. Home. Recent app. Search. Voice search. More up. Gmail. ఓకే. Keyboard hidden. Email. Open app. Signed in a Singer S75 mil. Open navigation door. ఇక్కడైతే ట్యాప్ చేయండి. సైన్ ఇన్ యాస్ ఉంది కదా. Signed in. Account and setting. Okay. Signed in. Change. Manage your Google account. మేనేజ్ అకౌంట్ లో వెళ్ళండి. Email. Selected. Singer. Done. Okay. Help. Search. Google account. Singer. Next to- Selected. Personal info. Data and privacy. Security. 406. ఈ సెక్యూరిటీ ట్యాబ్ లోకి రావాలి. Security. Selected. ఇలా వచ్చిన Page తర్వాత 406. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు కిందకు స్క్రోల్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మీకు ఇక్కడ 2-స్టెప్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది. సో దానిపైన ట్యాప్ చేసుకోవాలి. People and payments. Reviews. You have recent password. Recover. Reviews. How you sign. 2-step. Secure. 2-step verification. 2-step verification is off. ఇక్కడ చూడండి, 2-స్టెప్ వెరిఫికేషన్ ఈస్ ఆఫ్ అని ఉందిగా, దీనిపైన ట్యాప్ చేయండి. Brave. Web view 45%. 70%. S75,000,006. Forgot email. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మీ అక్కడ ట్యాప్ చేసిన వెంటనే మీకైతే అది ఏం చేస్తుందంటే బ్రౌజర్కి అయితే తీసుకెళ్తుంది. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు ఏ అకౌంట్కు మీరు 2-స్టెప్ వెరిఫికేషన్ ఆన్ చేస్తున్నారో ఆ మెయిల్ అయితే మీకు అక్కడ చూపిస్తుంది. ఇన్ కేస్ ఆ మెయిల్ కానట్లయితే మీరు ఒక్కొక్కసారి రాంగ్ అకౌంట్స్ వస్తాయంట. వేరే ఇంకా మీ దగ్గర చాలా అకౌంట్స్ ఉంటే ఆ అకౌంట్ వేరే వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి అది చెక్ చేసుకోండి. Not your computer. Use guest mode to sign in privately. ఓకే, అది చెక్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఒకవేళ కరెక్టే అనుకుంటే ఇక్కడైతే మీరు నెక్స్ట్ అని ట్యాప్ చేయండి. Learn more about it. Next. ఓకే. Singer. Password. Enter your password. English. India. Word is shown. ఇక్కడ Expand మనకు toolbar. పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. మనం పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేద్దాం. Shift off. Shift on. Bullet. D. S. Bullet. Symbols. Express. Symbol keep. Right. Left. Asterisk. Ampersand. Carrots. Percent. Root. Hash. Add. Bullet. Bullet. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Bullet. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bullet. 3, 4, 5. Bullet. 6. Bullet. Go. Bullet. Go. ఓకే. Keyboard hidden. Password. Enter your password. Clear text. Wrong password. సారీ, Backspace. ఇది రాంగ్ అయింది. M. Backspace. ఎక్స్ట్రా క్యారెక్టర్స్ వచ్చినట్టున్నాయి. Shift off. Shift on. Bullet. D. S. Bullet. Shift off. Symbols. Express. Symbol keep. Right. Left. Asterisk. Amper. Carrot. Percent. Rupee. Hash. Add. Bullet. Bullet. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bullet. Bullet. 3, 4, 5. Bullet. 6. Bullet. Go. Keyboard hidden. 0%. 5%. Google account. 80%. Loading. Your signed inches. ఫ్రెండ్స్, చూడండి, మనకైతే నేను పాస్వర్డ్ ఇచ్చేసాను. గో అని ఇచ్చేసాను. నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్ You are signed in. S70. Complete of you. Add a home address. 1 of 3. 3 items. ఇక్కడ యాడ్ ఏ హోమ్ అడ్రస్ ఇవన్నీ అడుగుతుంది. సో ఇవన్నీ మనకి అవసరం లేదు. Add a sign up. You can always Google account. Full stop. Not now. No next default. Full stop.
Not now. ఇక్కడ నాట్ నౌ అని ఉందిగా దీనిపై ట్యాప్ చేసేయండి. 0%, 5%, 44%, two-step verification, 70, Google account, help, Okay. collab, Google, two-step, protect your, prevent hack, security made easy. In addition, use two-step verification is a proven way to prevent widespread. Get started. ఫ్రెండ్స్ మీరైతే ఇక్కడ చూడొచ్చు పాస్వర్డ్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ కొట్టేసిన తర్వాత మీకైతే ఇక్కడ ఇలా అయితే వస్తుంది. టూ స్టెప్ వెరిఫికేషన్ వల్ల ఉన్న ఉపయోగాలు ఏంటి, అది ఎందుకు వాడతారు అనేది అయితే మీకు కొంచెం ఇంట్రొడక్షన్ అయితే ఇస్తుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ గెట్ స్టార్టెడ్ అని ఉందిగా దీనిపైన ట్యాప్ చేయండి. Two-step, get 0%, 5%, 23%, two-step verification, 60%. ఓకే, Skip to Google accounts, help, collab, Google account, single, ఇలా two-step, కిందకు రండి. use your phone, up to you, these devices, Galaxy, don't see, selected, show more options, 1 of 3, and list box, 3 items, ఇక్కడ కొన్ని డివైజెస్ అయితే చూస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు ఏ డివైజెస్ లో అయితే సైన్ ఇన్ అయి ఉన్నారో ఆ డివైజెస్ చూపిస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇలా కిందకు రండి. security, text message, continue, privacy, continue, text message or voice call, get codes by text message or phone call, 3 of 3, and list box, 3 items, ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీకు వెరిఫికేషన్ కోడ్స్ ఎలా రావాలి అని చెప్పేసి అయితే అడుగుతుంది అన్నమాట. మీకు టెక్స్ట్ మెసేజెస్ లో రావాలా, వాయిస్ కాల్స్ లో రావాలా అని అడుగుతుంది. మీరు మాక్సిమం అయితే టెక్స్ట్ మెసేజెస్ ప్రిఫర్ చేయండి. అది వచ్చేసి చాలా సెక్యూర్ గా ఉంటుంది. వాయిస్ కాల్స్ అనేవి ప్రిఫర్ చేయకండి. continue, ఇలా కంటిన్యూ two-step verify, plus 91,89,000, Google will only, don't do, message, how do you, ticked, text message, ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు కంటిన్యూ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ చెప్పాను కదా ఇక్కడ టెక్స్ట్ మెసేజెస్, వాయిస్ కాల్స్ అని చెప్పేసి వస్తాయని. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ టెక్స్ట్ మెసేజెస్ డిఫాల్ట్ గా సెలెక్ట్ అయింది, దాన్ని అలాగే ఉంచేసేయండి. నెక్స్ట్ not ticked, phone call, use another back, send, ఇక్కడ మీకైతే మొబైల్ నెంబర్ అంటే జీమెయిల్ తో లింక్ అయి ఉన్న మొబైల్ నెంబర్ ని చూస్తుంది. తర్వాత టెక్స్ట్ మెసేజ్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ సెండ్ అని కొట్టేసేయండి. keyboard hidden, processing phone number, please wait, editing, enter the code, expand toolbar, message, Google, G375594 is your Google verification code, ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకైతే కోడ్ వచ్చింది. మన మెసేజెస్ ఓపెన్ చేసుకొని కాపీ చేసుకొని వచ్చి ఎంటర్ చేద్దాం. back, home, keyboard, camera, message, ఓకే, messages, 100, RCS, find, explore emoji, RCS, attach from camera, add 5, copy 375, copy to, back, home, messages, 2 of 2, advanced, Gmail, 8 characters maximum, brave, enter the code, out of list, backspace, symbols, నేను ఇక్కడ కోడ్ comma, space, ఇస్తున్నాను. full stop, go, paste copy, 300 clipboard, రైట్, go, validating pin, two-step verification, keyboard hidden, security alert, two-step verification settings changed, ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీకు ఒక నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుంది ఓటీపీ ఇచ్చిన తర్వాత. ఇక్కడ మీకు టూ స్టెప్ వెరిఫికేషన్ సెట్టింగ్స్ చేంజ్ అని చెప్పేసి చెప్తుంది. ఆల్రెడీ మనకు అక్కడ చెప్పింది కదా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకొక చిన్న పని మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది. సో అది చేస్తే మీకు ఇంకా అయిపోయినట్టే. ఇక్కడ కిందకు రండి. skip to Google, help, collapse, Google, two-step, turn on 2, second step, Google Chrome, backup up, voice or text, you will stay, you might be, turn on, ఇక్కడ టర్న్ ఆన్ అని చెప్పేసి ఉంది కదా, కిందకు స్క్రోల్ చేసుకుంటూ వస్తే ఇక్కడ మీకు టర్న్ ఆన్ అని చెప్పేసి చూస్తుంది. దీనిపైన ట్యాప్ you might చేసుకోండి. be, turn on, turning on two-step verification, 5%, two-step verification, 52%, సో ఫ్రెండ్స్ మనకైతే skip to Google, help, collapse, Google, back, two-step verification, turn off, available second steps, ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనకైతే టూ స్టెప్ వెరిఫికేషన్ ఆన్ అయింది. ఇక్కడ మనకు టర్న్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి చెప్తుంది. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీరు ఇక్కడ ఇంకా కొన్ని సెట్టింగ్స్ అయితే చేసుకోవచ్చు. టూ స్టెప్ వెరిఫికేషన్ ఆన్ చేసిన తర్వాత a second step, learn more, Google prompts, default, collapsed, more details, to receive Google, after you enter, you are currently signed in, your Google prompt, Galaxy, manage, voice or text, 08, verified, verification, manage, add more seconds, set up addition, backup codes, these printable one of back, ఫ్రెండ్స్ మీరు టూ స్టెప్ వెరిఫికేషన్ ఆన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ బ్యాకప్ కోడ్స్ అని చెప్పేసి ఉంటాయి. అవి ప్రింటెడ్ అని, అవి జస్ట్ ఒక్కొక్క కోడ్ ఒక్కొక్కసారి మాత్రమే యూజ్ అవుతాయి. అది సెక్యూరిటీ పర్పస్ కోసం, అంటే మనకు ఇట్స్ లైక్ ఓటీపీ లాగా అన్నమాట. సో అలా యూజ్ అవుతాయి. సో ఒక్కొక్క నెంబర్ వచ్చేసి మనకు 8 నెంబర్స్ అయితే ఉంటాయి అన్నమాట. సో
అవి అట్లా మనకు యూజ్ అవుతాయి. సో ఇట్లా అలాగే ఒక సెక్యూరిటీ కీ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సిస్టంలో చేస్తున్నారు అనుకోండి, సిస్టంలో మీరు సెక్యూరిటీ పర్పస్ కోసం అంటే ఆ పని చేసేది మీరే, అంటే అంటే మీరు మీ జీమెయిల్ అకౌంట్లో ఏమైనా చేంజెస్ చేస్తే ఆ చేంజెస్ చేసింది నేనే అని గూగుల్కి చెప్పడానికి కొన్ని సెక్యూరిటీ కీస్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు అన్నమాట. లైక్ కంట్రోల్ ఆర్, కంట్రోల్ డబల్, ఇట్లా 50 lakh per year from money before. ఇట్లా కొన్ని Back. సెక్యూరిటీ కీస్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. సో అది మన మొబైల్లో అయితే కొంచెం పాసిబుల్ అవ్వదు మన విఐ పర్సన్స్కి. సో ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే ఫ్రెండ్స్ బెల్ ఐకాన్ అయితే యాక్టివేట్ చేసుకోండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని డైలీ ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా మంచి సిరీస్ అయితే చేస్తాను నేను. సో ఫ్రెండ్స్, అంతేకాకుండా ఇంకొక చిన్న విషయం చెప్పాలి మీకు. సో మాకు నెక్స్ట్ మంత్ నుండి ఎగ్జామ్స్ అయితే స్టార్ట్ కాబోతున్నాయి. సో కాబట్టి మేబీ నేను నెక్స్ట్ మంత్లో ఇంకా వీడియోస్ ఏమి పెట్టకపోవచ్చు. సో అందుకని చెప్పేసి నేను ఈ జీమెయిల్కి సంబంధించిన సిరీస్ అన్నీ కూడా తొందరగా కంప్లీట్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి నేను ఇలా ఫాస్ట్గా అయితే వీడియోస్ పెడుతున్నాను. సో ఆ తర్వాత అయితే నేను వీడియోస్ పెట్టకపోవచ్చు. మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తాను వీడియోస్ పెట్టడానికి, కనీసం ఒక వీడియో అయినా పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను. ఇన్ కేస్ ఇంకా పెట్టడం వీలు కాదు అని అనుకుంటే మాత్రం ఇంకా నేను పెట్టలేను. సో ఫ్రెండ్స్, అలాగే ఒక గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే మన యొక్క ఎస్ఎస్ టెక్ మీడియా అనే యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఈ రోజు నుండి అయితే కమ్యూనిటీ ట్యాబ్ అయితే ఎనేబుల్ అవ్వడం జరిగింది. ఓకేనా? సో కమ్యూనిటీ ట్యాబ్ కూడా మన యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్లో అయితే ఎనేబుల్ అయ్యింది. కాబట్టి ఫ్రెండ్స్, ఇక నుండి నేను ఇన్ కేస్ వీడియోస్ చేయలేకపోయినా ఏమైనా కూడా మిమ్మల్ని కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లోనైనా నేనైతే కలుస్తానన్నమాట. అంటే చిన్న పోస్టులు పెట్టుకుంటూ అట్లయితే కలుస్తూ ఉంటాను. సో ఫ్రెండ్స్, మీరేమన్నా చెప్పాలనుకుంటే కూడా నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పొచ్చు. ఇంకా ముందు ఎలాంటి వీడియోస్ చేయాలి, ఆడియో వీడియో క్వాలిటీ ఎట్లుందని చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, సీ యూ నెక్స్ట్ వీడియో.